Let us see the dispersal of fruits and seeds. We came to the last part of this chapter, Principles of Ecology. Dispersal of fruits and seeds. Both fruits and seeds possess attractive color, odor, shape and taste needed for the dispersal by birds, mammals, reptiles, fish, ants and insects, even earthworms. All these agents are attracted by color, odor, shape and tastes of the fruits and seeds produced by plants. Each seed consists of an embryo, stored food material and a protective covering called seed coat. As seeds contain miniature but dormant future plants, their dispersal is an important criterion for distribution and establishment of plants over wide geographical area. Dispersal of seed is an important phenomenon because seeds possess the miniature of future plants in dormant stage. அதாவது ஃபியூச்சரில் மரமாக வளர போகிற பிளான்ட்டு சீட்குள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கு. Seed dispersal helps the distribution of plants to a wide geographical area. What is dispersal of seeds and fruits? The dissemination of seeds and fruits to various distances from the parent plant is called seed and fruit dispersal. Dissemination means spreading. Parent plantsல இருந்து வேற டிஸ்டன்ஸ்க்கு சீட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது தான் seed dispersal. The dissemination of seeds and fruits, that is the spreading of seeds and fruits to various distances from the parent plant, is called seed and fruit dispersal. It takes place with the help of ecological factors such as wind, water and animals. Wind, water, animals இந்த 3 ecological factors மூலமாக தான் இந்த seed dispersal நடக்குது. What is the need of seed dispersal? Why should seed dispersal take place? Seed dispersal ஏன் நடக்கணும்? Because seed dispersal is a regeneration process of plant population. அதாவது plant populationனை திரும்ப உருவாக்க தேவையான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் seed dispersal. And it is a common means of colonizing new areas to avoid seedling level competition and from natural enemies like herbivores, frugivores and pathogens. The new seedlings will be competing each other for the absorption of water and nutrients. They also need sufficient space to grow. They have to be protected from natural enemies like herbivores, that is plant eaters, frugivores, that is fruit eaters, and pathogen, that is microorganisms that cause diseases. So, seed dispersal is needed to avoid these things and to make a colony of plants in new areas. Plant population regenerate பண்ணவும் seedlings லெவலில் நடக்கிற காம்படிஷன்ஸ், அதாவது நியூட்ரியன்ஸ், வாட்டர், ஸ்பேஸ் இதுக்காக நடக்கிற காம்படிஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணவும் நேச்சுரல் எனிமீஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றவும் சீட் டிஸ்பர்சல் அவசியமான ஒன்று. ஃப்ரூட் மெச்சுரேஷன் அண்ட் சீட் டிஸ்பர்சல் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை many ecological favorable conditions such as season, for example summer, suitable environment and seasonal availability of dispersal agents like birds, insects, etc. Season, environment, birds, insects போன்ற dispersal agents இதெல்லாம் seed dispersalலையும் fruit mature ஆகிறதுலையும் involve ஆகுது. Seeds require agents for dispersal which are crucial in plant community dynamics in many ecosystems around the globe. They offer many benefits to communities such as food and nutrients, migration of seeds across habitats, and helps spreading plant genetic diversity. Seed dispersalக்கு wind, water, insects, birds போன்ற agents தேவைப்படுது. இதெல்லாம் plant communityயை நியூட்ரியன்ஸ் நிறைய கிடைக்கிற இடத்துல வாழ வைக்கவும் பிளான்ட்ஸோட ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணுது. Then let us see dispersal by wind. It is called Autochory. The individual seeds or the whole fruit may be modified
to help for the dispersal by wind. காற்றுல பரவறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சீட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் மாடிஃபை ஆகியிருக்கும். Autochory is mostly common in tall trees. What are the adaptations seen in plants for Autochory? That is dispersal by wind. Minute seeds. Seeds are minute, very small, light and with inflated covering. The plants produce minute seeds with light and inflated covering. அதாவது சீட்ஸ் எல்லாம் சின்னதாகவும் சுற்றிலும் ஒரு கவரிங்கோடையும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆர்கிட்ஸ். தென் விங்ஸ். சீட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் தட்டையாகவும் விங்ஸோடவும் இருக்கும், காற்றுல பறக்கிற மாதிரி. எக்ஸாம்பிள் மேப்பிள், கைரோகார்பஸ், டிப்டிரோகார்பஸ் அண்ட் டெர்மினேலியா. Feathery appendages. Seeds or fruits may have feathery appendages which greatly increase their buoyancy to disperse to high altitudes. Fruits and seedsல feather மாதிரி ரொம்ப மெல்லிசான appendages பொசு பொசுன்னு இருக்கும். இது காற்றுல மிதந்து உயரமான ஆல்டிடியூட்ஸ்க்கு போக ஹெல்ப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் வெர்னோனியா அண்ட் அஸ்க்லபியாஸ். Then sensor mechanism. The fruits of many plants open in such a way that the seeds can escape only when the fruit is violently shaken by a strong wind. சில சீட்ஸு பலமான காற்று அடிக்கும்போது ஃப்ரூட்ஸ் ஓப்பன் ஆகி அதிலிருந்து சீட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரியான சென்சார் மெக்கானிசத்தோடு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் அரிஸ்டலோக்கியா, தட் இஸ் ஆடு தின்னா பாலை, poppy, that is kasakasa. Then guess who am I? I am dispersed by ant and I have caruncle. The answer is castor seed. Castor na ஆமணக்கு. Caruncle is the spongy outgrowth of the integument of the ovule. The main function of caruncle is to absorb water for germination of seed. It is present in the micropylar region of the seed. It is rich in lipids such as oil. So, the ants are attracted by the caruncle of castor seed. So, it is dispersed by ant. Then, dispersal by water. It is called hydrochory. Dispersal of seeds and fruits by water usually occurs in those plants which grow in or near water bodies. கடற்கரை ஓரமாகவோ இல்லை குளம் போன்ற வாட்டர் பாடிஸ்லேயோ வளர்கிற பிளான்ஸில் ஹைட்ரோகோரி நடக்கும். வாட் ஆர் த அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகோரி? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அப் கோனிக்கல் ரிசப்டக்கிள் வித் ப்ராமினன்ட் ஏர் ஸ்பேசஸ். ரிசப்டக்கிள் கோனிக்கல் ஷேப்பில் தலைகீழாக இருக்கும் வித் ஏர் ஸ்பேசஸ். எக்ஸாம்பிள் நிலம்போ, தட் இஸ் லோட்டஸ். ஸோ இட் கேன் ஈஸிலி ஃப்ளோட் ஆன் வாட்டர். Then presence of fibrous mesocarp and light pericarp. Example coconut. Mesocarp fibrous-ஆ இருக்கும், pericarp மெல்லிசா இருக்கும். Then seeds are light, small, provided with aerial which encloses air. Seeds லேசா சின்னதாகவும் சீட்ஸை ஒட்டி சில எக்ஸ்ட்ரா சீட் கவரிங் ஹேரியாகவும் இருக்கும். சீடை சுற்றி நார்மலாக டெஸ்டா டெக்மன் இருக்கும். இது எக்ஸ்ட்ரா சீட் கவரிங். இது ஹேரியாவோ இல்லை ஃப்ளஷியாகவோ இருக்கும். அதுக்குள்ளே காற்று இருக்கும். இது சீடோட ஸ்டாக்ல இருந்து டெவலப் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் நிம்ஃபையா, தட் இஸ் வாட்டர் லில்லி. தென் த ஃப்ரூட் மே பி இன்ஃப்ளேட்டட். ஃப்ரூட்ஸு உப்பி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஹெரிட்டீரா லிட்டோராலிஸ். தென் seeds by themselves would not float, may be carried by water current. தானாகவே தண்ணியில் மிதக்க முடியலன்னா தண்ணியோடு சேர்த்து அடிச்சுக்கிட்டு போய் கரையில் வேறு இடத்துல ஒதுங்கும்போது அங்கே முளைக்க ஆரம்பிக்கும். எக்ஸாம்பிள் கோகனட். These are the adaptations seen in hydrochory. Then let us see dispersal by animals. It is called zoochory. Birds and mammals, including human beings, play an efficient and important role
in the dispersal of fruit and seeds. These plants have the following devices. Hooked fruit. The surface of the fruit or seeds have hooks. Fruits and seeds மேலே கொக்கி மாதிரி அமைப்பு இருக்கும். Example, xanthium. They may have barbs. Barbsனா மெல்லிசா இழை மாதிரி scales இருக்கும். Example, anthropogon. They may have spines. அதாவது முள் இருக்கும். Fruits and seeds மேலே முள்ளு மாதிரி ஒரு structure இருக்கும். Example, aristida. These structures help the seeds and fruits to stick on the body of animals or clothes of human beings and get dispersed. Sticky fruits and seeds. Some fruits have sticky glandular hairs by which they stick to the fur of grazing animals. Glandular hairsனா சுரப்புத்தன்மை உள்ள hairs. சில ஃப்ரூட்ஸில் இந்த glandular hairs இருக்கும். இது அனிமல்ஸ் மேலே இருக்கிற முடியில் ஒட்டிட்டு டிஸ்போஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், Boerhaavia and Cleome. Some fruits have viscid layer which adhere to the beak of the bird which eat them. And when they rub them onto the branch of the tree, they disperse and germinate. சில ஃப்ரூட்ஸில் பிசுபிசுப்பான லேயர் இருக்கும். இது பேர்ட்ஸோட பீக்கில் ஒட்டிக்கும். அது பீக்கை வேறு எங்கேயாவது மரத்தில் தேய்க்கும்போது அந்த இடத்துல விழுந்து முளைக்கும். Example, Cardia and Alangium. Fleshy fruits. Some fleshy fruits with conspicuous colors are dispersed by human beings to distant places after consumption. கலர்ஃபுல்லாக ஃப்ளெஷ்ஷியாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அதை தூக்கி போடும்போது அந்த சீட்ஸ் வேறு எங்கேயாவது விழுந்து அங்கே முளைக்கும். Example, mango and diplocyclose. These are the adaptations of Zoochory. Then dispersal by explosive mechanism. அதாவது வெடித்து சிதறி பரவுதல். It is called Autochory. இது தானே dispersal ஆகிறதால Autochory. Adaptations of Autochory. Mere touch of some plants causes the ripened fruit to explode suddenly and seeds are thrown out with great force. சில ஃப்ரூட்ஸை சும்மா கையில் தொட்ட உடனே டப்புன்னு வெடித்து சீட்ஸ் எல்லாம் செதறிடும். Example, impatiens, that is balsam plant. In Tamil it is called Kasithumbai. Then another example is Hura. Some fruits, when they come in contact with water, particularly after a shower of rain, burst suddenly with a noise and scatter the seeds. Example, Ruellia. இது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணியில் போட்டால் பட்டுன்னு வெடிக்கும். பட்டாஸ்காய்னு சொல்லுவோம் இதை. இதில் வயலட் கலரில் பூ இருக்கும். தென் another example, Crocandra, that is கனகாமரம். Next adaptation, certain long pods explode with a loud noise like cracker, scattering the seeds in all directions. ரொம்ப அதிகமான சத்தத்தோட வெடித்து விதையை பரப்போம். Example, Bauhinia valley. It is also called camel's foot climber. Then next adaptation, as the root matures, tissues around seeds are converted into a mucilaginous fluid, due to which high turgor pressure develops inside the fruit, which leads to the dispersal of seeds. Fruits mature ஆன உடனேயே அது உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸை சுற்றி உள்ள டிஷ்யூஸ் பிசின் மாதிரி அடர்த்தியான ஃப்ளூயிடாக ஆகிடும். இதனால் அதுக்குள்ளே அதிக டர்கார் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும். As a result, seeds are dispersed by the explosion of the fruit. Example, Ecbalium elatrium. It is called squirting cucumber. Squirting na பீச்சி அடித்தல்னு அர்த்தம். As this cucumber is squirting the seeds, it is called squirting cucumber. Another examples are Gyrocarpus and Dipterocarpus. Then human aided seed dispersal. மனுஷங்களோட உதவியினால seed disperse ஆகிறது. Seed ball. It is an important question. Seed ball is an ancient Japanese technique of encasing seeds in a mixture of clay and soil humus, also in cow dung, and scattering them onto the suitable ground, not planting of trees manually.
இந்த சீட் பால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, க்ளே, அப்புறம் மக்கிய இலத்தழை, அப்புறம் கவுடங், பசுவோட சாணம், இதையெல்லாம் கலந்து அதில் சீட்ஸை வச்சு பால் மாதிரி உருட்டி தயாரிப்பாங்க. Then it is thrown away onto the suitable ground. This method is suitable for barren and degraded lands, for tree regeneration and vegetation before monsoon period, where the suitable dispersal agents become rare. மான்சூன்னா பருவமழை, பேரன் லேண்ட்னா தரிசு நிலம். இந்த மெத்தடில் பருவமழை பெய்யறதுக்கு முன்னால் இந்த சீட் பாலை தரிசு நிலத்திலையோ இல்லை கவனிக்கப்படாத நிலத்திலையோ சீட் பால்ஸை வீசும்போது மழை பெஞ்ச உடனேயே நல்லா முளைச்சி அந்த இடத்துல நல்ல பிளான்ட் வெஜிடேஷன் இருக்கும். இது சூட்டபிள் டிஸ்பர்சல் ஏஜென்ட் இல்லாத இடத்துல பிளான்ட்ஸ் முளைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தென் கெஸ் வாட் இஸ் ஏட்டிலோகோரி ஆர் ஏகோரி? Autochory or Ecologically is the process where dispersal of plant seed or propagules is inhibited. Autochory is the very unique type of dispersal because it prevents dispersal of seeds. Corina dispersal, Autochoryனா dispersal நடக்காது. Example, Trifolium subterraneum. இந்த பிளான்ட்டோட சீட்ஸ் எல்லாம் 40 to 70% ஹார்டாக இருக்கும். இதில் செல்ஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் நடக்கும். ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த ஃப்ரூட்டோட பிடங்கள் அப்படியே பெண்டாகி அதோட சீட்ஸ் எல்லாம் மண்ணில் புதஞ்சு ஆட்டம் சீசன் வந்த உடனே ஜெர்மினேட் ஆகும். ஸோ ஏகோரி மீன்ஸ் தி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீட்ஸ். தீஸ் ஆர் த எக்கலாஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ். March 21 World Forest Day, April 22 Earth Day, May 22 World Biodiversity Day, June 5 World Environment Day, June 7 Van Mahotsav Day, அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல், ஹிந்தியில் வன் மஹோத்சவ். September 16 International Ozone Day. Then let us see the advantages of seed dispersal. Seeds escape from mortality near the parent plants due to predation by animals or getting diseases and also avoiding competition. Parent plants-க்கு பக்கத்தில் விதை விழுந்து முளைச்சா அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்காது. டிசீஸ் அட்டாக்கும் காம்படிஷனும் உண்டாகும். வாட்டர், நியூட்ரியன்ஸ், ஸ்பேஸ் எல்லாத்துக்கும். இதெல்லாம் சீட் டிஸ்பர்சல்னால தடுக்கப்படுது. Dispersal also gives a chance to occupy favorable sites for growth. சீடு முளைக்கிறதுக்கு தகுதியான இடம் கிடைக்கிது டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீடுனால. It is an important process in the movement of plant genes. Particularly, this is the only method available for self-fertilized flowers and maternally transmitted genes in outcrossing plants. Self-fertilization நடக்கிற பிளான்ட்ஸில் அதோட ஜீன்ஸு வேறு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அது மாதிரி பிளான்ட்ஸில் சீட் டிஸ்பர்சல் மூலமாக ஜீன்ஸு மற்ற இடத்துக்கும் பரவும். அதே மாதிரி கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிற அவுட் கிராசிங் பிளான்ட்ஸில் மதர் பிளான்ட் மூலமாக ஜீன் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கவும் இந்த சீட் டிஸ்பர்சல் ஹெல்ப் பண்ணும். சீட் டிஸ்பர்சல் பை அனிமல்ஸ் ஹெல்ப் இன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஈவன் இன் ஹியூமன் ஆல்டர்ட் இக்கோசிஸ்டம். மனிதனால் மாற்றப்பட்ட எக்கோசிஸ்டம்ஸில் கூட அனிமல்ஸ் மூலமாக சீட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் ஆகும்போது நிறைய பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் அழியாமல் பாதுகாக்கப்படுது. நம்ம கார்டனில் கூட திடீர்னு ஏதாவது ஃப்ரூட் பிளான்ட்ஸ் முளைக்கும் இல்லையா? தென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட் டிஸ்பர்சல் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ கீ ஃபார் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் மெனி இக்கோசிஸ்டம்ஸ் ஃப்ரம் டெசர்ட்ஸ் டு எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் the maintenance of biodiversity conservation and restoration of ecosystems. Fruits and seed dispersal தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக டெசர்ட்டில் இருந்து எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வரைக்கும் நிறைய எக்கோசிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷனை பற்றியும் அதோட அமைப்பை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பயோடைவர்சிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் அதை புதுப்பித்து சீரமைக்கவும் seed dispersal ஹெல்ப் பண்ணுது. These are the advantages of seed dispersal. Okay children, we have completed Principles of Ecology. Thank you children.